is the part 3 and the final video for Christmas DIY Decor 2022. So I hope you love the video, and yeah, without any further delay, let's start the video before I start rambling. Let's go. So for the first video, I'm taking the beads that I removed from a bag that I had for many years. वो bag तो फट गया, but beads अभी भी बहुत अच्छे थे तो मैंने उन्हें रख दिया था. So I'm using that beads, and I'm gonna use a star that I used in my previous video as well. I'll link that video in the iCard. And ये मैंने शायद पिछली बार किसी garland से निकाला था, मुझे याद नहीं है. And my trusted glue gun and lots of glue. So I'm trying to make a Christmas tree here out of these beads. So firstly I'm gonna place some beads and make sure I got the shape and the direction right, because ये completely मेरे दिमाग से निकला हुआ आइडिया था. मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि ये एक्चुअल में काम करेगा या नहीं. So I'm placing the beads first to see if what I'm thinking is actually doable or not. Then once I got the shape right, I started gluing them together using my hot glue gun. And after the first set of beads were done, I took the next set of beads, and पहले वाले में मैंने बस adjacent pieces को ही glue किए थे. For the next, all the beads, all the set of beads or the steps of beads that I will be putting, मैंने उसके लिए दोनों साइड में एंड बॉटम में इन 3 जगह पे उन्हें स्टिक किया है ग्लू से, ताकि वो हिले नहीं. एंड मेक श्योर व्हेन यू डू दैट यू वांट द शेप टू बी कोनिकल. तो आप जो सबसे लास्ट वाला है उसमें से एक माइनस करके उसका टॉप वाला होगा, देन अगेन एक माइनस करके उसके टॉप वाला होगा. सो बीड्स एक एक माइनस होते जाएंगे. सपोज मेरा जो एकदम बॉटम वाला था वो था 12 बीड्स का, तो उसके टॉप वाला मेरा 11 बीड्स का था, फिर 10 बीड्स, फिर 9 बीड्स, ऐसे ऐसे आते गए. सो वंस आई केम टू द टॉप एंड देयर वाज ओनली 1 बीड लेफ्ट, आई स्टक इट वेरी वेल विथ ओनली द बॉटम पार्ट, and that's it. I let it sit for some time to make the glue dry. Once my tree was dried, I took the star and glued it very well to the top most beads that I put. Then I took the whole Christmas tree thing outside and spray painted it gold. But since मेरा जो gold spray paint था वो आधे में ही ख़त्म हो गया, so it didn't fulfill the colors, but एक golden tinge आ गया पूरे बीड्स पे, which was also fine, और वो धूप में बहुत खूबसूरत लग रहा था. This is the final result. Now for the second DIY, I'm gonna take a canvas board. I'm gonna take this silver lace. If you don't have a lace, you can use papers as well. And then I'm gonna use my trusted glue gun. और ये जो final star एक बचा हुआ था मेरे पास वो. So for the starting, I'm gonna make a Christmas tree out of those lace, and then I'm gonna use some sketch pen to make the stem of it. So पहले मैं देख ले रही हूँ कि कैसे मुझे बनाना है. So I'm gonna use the canvas in a portrait way, and then I'm gonna take some parts of lace. I'm gonna measure them approximately and cut them out and place the first one. So I'm gonna put the next one very near to the first one, ताकि वो थोड़ा बड़ा सा लगे और sparse ना दिखे. And I'm gonna continue it till I reach the top. So once my tree was done, I just took the star and placed it in the top of the tree and glued it very well. Then I took my brown color का Camlin का brush pen and I made the stem of the tree, and I searched for somewhere middle and I made a rectangle and filled it out. And also I'm using the green pens to make the grass. And for the final touch, I'm gonna use my golden glitter pen to write Merry Christmas at the top. And here is the final result. Let's move on to the next DIY. So for the next DIY, I'm gonna make a tree skirt out of this old blouse का fabric. तो ये fabric मेरी मम्मी के पास पड़ा हुआ था, उनको नहीं चाहिए था, तो she gave it to me, and I'm gonna use it to make a tree skirt. अब tree skirt क्या होता है? ट्री का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो स्टैंड होता है, उसको ढकने के लिए यूज़ होता है. So it's basically, it will be a round, a circle kind of a material. So I'm gonna fold the fabric in 4 parts, and I'm gonna take a corner and roughly draw a circle there and cut it out. So once I got my circle, I'm gonna take 1/2 inch and fold them on the inside so that the outer side looks neater. And to paste them together, I'm gonna use glue gun. If you are good with sewing, please go ahead and sew them. I'm very bad at silai, so I'm not gonna do that. I'm just gonna use my trusted glue gun and do the 1/2 inch portions.
So once all my half-inch portions were covered, I'm gonna use the same lace that I used in the previous project and use them to cover the outer circumference of the circle. So I'm just using that lace and pasting it using the hot glue gun. और ये जब करना है तो थोड़ा थोड़ा लेके ही करना है, एक साथ ज़्यादा नहीं करना है, वरना glue dry हो जाएगा and it will look very messy. So once that is done, I'm again folding that fabric into 4 corners so that I get a corner, and then again removing a little bit from the topmost part. ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो क्रिसमस ट्री है उसका जो लेग्स है उसमें से घुसा सके. I hope that makes sense. Now when I'll set my Christmas tree, you'll know what I mean, and that video will come next week most probably. So wait for that as well. And for that you need to subscribe to my channel and click the bell notification so that you get notified whenever I post a new video. Now once I have gotten a fairly enough circle, I'll cut it out. और उसका जो एंड होगा उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे. Rather I'm gonna use the lace directly and cover the outer portion that I just cut it out. And this is how it looks. Now let's move on to the final project for today, and that is a boho angel out of old card boxes and macrame. So I'm using this acrylic colors का डब्बा जो मुझे मिला था मेरे colors के साथ, and I'm using a macrame thread. This green color का छोटा सा beads that was there in one of my hair bands. वो band तो टूट गया पर मैंने इसे संभाल के रखा था. And some paper bags that I found recently lying in my home, and a glue gun. So for the starting, I'm gonna take the biggest side of the box and cut out a circle as big as I can. You don't need to make it big, but according to your size. So cut it out according to your size, and then I'm gonna use the protector and scale to measure it because I'm extra like that. Then I'll just cut the circle out, and then we'll cut from one of the diagonals to the center of the circle ताकि हम इसे बाद में fold कर सकें. So once we got what we wanted, then we start to fold the circle to make it look like a cone. So हमें basically एक cone चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें वो जो कार्डबोर्ड है उसको fold करना होगा. So once we got the desired shape and size, we're just gonna use the hot glue gun and place them together so that it keeps in place. तो जैसे हमारा cone dry हो जाता है, we're gonna start using macrame thread, और हमारा जो पूरा cone है हमें उसे cover करना है. मैंने cone को ऊपर से थोड़ा सा कट कर दिया है ताकि मैं बाद में वो जो bead है उसको सही से लगा सकूँ. And now we'll just use the macrame and cover it out. मैंने यहाँ पे macrame का 2 लेयर लगाया है बिकॉज मुझसे बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और थोड़ा जगह खाली रह गया था. इफ़ यू डू इट इन अ प्रॉपर वे, यू ओनली गोना नीड 1 लेयर, यू डोंट नीड टू डू इट 2 layers. देन फॉर द बीड जो कि हम एंजल का सर बनाएंगे जिससे, उसको करने के लिए मैं इस पेपर बैग का जो हैंडल है उसे यूज़ करूँगी. तो मैंने वो स्ट्रिंग्स निकाल लिए एंड आई एम गोना यूज़ देम टू रैप द ग्रीन बॉल अराउंड. पर रैप करने से पहले आई एम गोना जस्ट fix it in its place so that it's easier for me to do it. Otherwise hot glue gun बहुत गर्म हो जाता है and it can cause some serious injuries, and I'm talking from experience. So once we got the head of the angel covered, now I'm gonna take few more pieces from the paper box that we have cut earlier, and I'm gonna use it to make the wings of the angel. So मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे designs try किए, and then I took them out and put it in the एंजल का फिगर ओनली टू रियलाइज दे वर रियली बिग. तो मैंने बाद में उसको काट के थोड़ा और छोटा कर लिया, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक. एंड देन आई एम गोना यूज़ वन ऑफ द विंग्स टू गाइड मी फॉर द नेक्स्ट विंग. तो मैंने ऐसे 2 विंग्स कट कर लिए. देन आई एम गोना यूज़ द पेपर फ्रॉम दिस पेपर बैग एंड कवर देम अप अलॉन्ग विथ सम मैक्रेमे टू फिल द एजेस ऑफ द विंग्स. विंग्स तैयार होने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे. देन आई एम गोना टेक द angel figure and I'm gonna find a good place for the wings to stick on. Then I'm gonna use a lot of hot glue and stick the wings in place, and this is how it turned out. So I hope you loved the DIYs that I did for this video. I hope you loved the whole series. I'll link up all the videos in my I button and also in the description box, and do check it out if you haven't already. And if you have liked the video, do hit the like button.
comment, share, and tell me which one was your favorite DIY for today. And subscribe if you haven't already. And I'll come back with Christmas room decor video next week and many more videos. So do check out the channel. So for that you have to subscribe and hit the notification bell button so that you get notified whenever I post new video. And I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.